హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కమల్. మీరు చూస్తున్నారు తేజ టెక్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక అమెజాన్ నుంచి ఇప్పుడే వచ్చిన పార్సల్. అండ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఏముంది అన్నది ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా ఓపెన్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ చేస్తే అమెజాన్ నుంచి ఒక బిల్ అయితే వచ్చింది. దాన్ని పక్కన పెడదాం. అండ్ ఇది ఒక వెయింగ్ మిషన్. ఇది బాక్స్లో అయితే ఇంకేం లేవు, ఇది పక్కన పెడదా. ఇది బ్యూటిఫుల్గా ర్యాపింగ్ అయితే చేసి వచ్చింది, అంటే డ్యామేజ్ కాకుండా. ఓకే, ఇది బీటెక్స్పీ వెయింగ్ స్కేల్. ఇది డిస్ప్లే అండ్ ఇది ఒక సెన్సార్స్. యు ఆర్ వర్త్ ఇట్, కీప్ గోయింగ్ అని రాసింది దీని మీద. అండ్ మ్యాక్సిమం వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి 180 kgs. ప్లాట్ఫామ్ సైజ్ వచ్చి 28x28. అండ్ ఇది వచ్చి గ్లాస్ ప్లాట్ఫామ్ మెటీరియల్. సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అని రాశారు, హై ప్రెషర్ అని రాశారు, ఈజీ ఓపెన్ అని రాశారు, 180 kgs మ్యాక్సిమం అని రాశారు. అండ్ ఆటో షట్ డౌన్ కూడా ఉంది దీనికని రాశారు. ఇది కూడా సేమ్ స్పెక్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనమైతే దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే దీని లోపల కూడా మంచిగా ర్యాపింగ్ అయితే చేసి అయితే ఇంకేం లేదు, బాక్స్ పక్కన పెడతాం. అండ్ ఇది ఇది స్కేల్ అయితే. అండ్ దీంట్లో ఒక క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అయితే ఇచ్చారు, పక్కన పెడదాం. అండ్ 2 బ్యాటరీ సెట్స్ అయితే ఇచ్చారు, 4 బ్యాటరీస్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇదొక మంచి విషయం చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది పేపర్ కవర్ తీస్తే మనకి ఈ రకంగా అవుతుంది. చాలా సిల్కీగా అవుతుంది. అండ్ ఇది చూసారు కదా, ఇది ప్యూర్ గ్లాస్ అండ్ చాలా స్మూత్గా అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ 2 బ్యాటరీస్ అయితే పడతాయి, కానీ వీళ్ళు 4 బ్యాటరీస్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. నేను బ్యాటరీస్ కూడా వేస్ట్ చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఆన్ అయింది. బటన్ అయితే ఉంది, బటన్ ఆన్ చేస్తే ఈ రకం అయితే ఉంది. పెడదా. చూడడానికి అయితే చాలా అందంగా ఉంది. కనిపిస్తుంది కదా. అన్బాక్సింగ్ అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. చూడడానికి అయితే ఈ రకం ఉంది. మన ఫ్రెండ్స్ చేద్దాం, సార్ చేద్దాం.